Welcome back, everybody. We're on lesson 41. So last time we started the audio and then we went a little bit into the presentation. This is the first part of all presentation. I will put up and to the right the link for the audio and the first part of the presentation. So here we go. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. All right. So last time we talked about present perfect continuous. So we started off with the present perfect simple, which is I have lived, for example, I have lived in Brazil for 10 years. Then the present perfect continuous, I have been living in Brazil for 7 years. So the main difference is that we are saying with the present perfect continuous, it is something that has to be continuous. So the main difference between present perfect simple and present perfect continuous is that present perfect continuous has to be continuous. It has to be something that is continuing. Present perfect simple is more commonly used because present perfect simple can be something continuous. It can be something that started in the past and hasn't happened for a while, but it can happen again. So for example, I have been to Rio twice. I have been to Rio twice. I can go back to Rio. So I use present perfect, but I can't say I have been going to Rio because it's not something that I have continued to do. So in that case, I can't use the present perfect continuous. Here, I have lived in Brazil for 10 years. So the idea of I have lived in Brazil for 10 years is that it is something that is the total. The total of amount of time that I have lived in Brazil is 10 years. I have been living in Brazil for 7 years. How is that possible? Is it 10 or is it 7? Well, it's 10 years total, but 7 years continuously because I lived in Brazil, went back to the US, came back to Brazil, lived in Brazil, went back to the US. So it's something that wasn't continuous. When it's 10 years, it was something that wasn't continuous. When it's 7 years, then that is how long I have been in Brazil since 2014. So now it's 8 years. I'll have to change this slide, but I have been living in Brazil for 8 years now because I came to Brazil. The last time I came to Brazil was 8 years ago. So it's something continuous. So again, just reviewing, that's the difference between the present perfect simple and the present perfect continuous. Now, so that we determined that it is possible because at first the idea is it's either 10. Let's shut down the microphones. So the idea is, the original idea was, is it possible? Is it 10 years or 7 years? Can it be 10 years and 7 years? And yes, it can be 10 years and 7 years because it's 10 years total, but it's 7 years continuously. So the things to remember about the present perfect continuous, we need have or has, just like present perfect simple. And then the difference is we have to use been. It's always been. I have been eating for 10 minutes. Fazem 10 minutos que eu estou comendo. I have been working as a teacher for 10 years. Faz 10 anos que eu trabalho como professor. So I have been, he has been, she has been, always been, and then the gerund. I have been working. I have been going. I have been doing. So that's always the pattern, the way that we work. The present perfect continuous is have or has plus been plus the gerund of the next verb. The second one is have and has are auxiliary verbs, just like in present perfect simple. Have and has are auxiliary verbs. And then the third thing is that it's used only for things that are continuing. And that's the key. We only use present perfect continuous for things that are continuing to happen. So then, what do these mean? I have lived in Seattle. I have been living in Seattle. So who can tell me what do these mean? What's the difference between I have lived in Seattle and I have been living in Seattle?
I have lived in Seattle. Já aconteceu. Não está mais acontecendo. Usually. So it's possible it could be continuing, right? Because remember, present perfect simple can be something that happened that can happen again, or it can be something that's still happening. But usually we use it as something that is not currently happening. Yes, you're right. And then I have been living in Seattle. Continua acontecendo. Good. Continua vivendo em Seattle. Good. Now, let's look at this. Who can tell me? For me, Willy, is one true, is two true, are both true, or are neither true? Is one true for me? Is two true for me? Are both true, or are neither true? Both true. So I have been living in Seattle. No. What? One is true. One is true for me. That's exactly right. Because I have lived in Seattle. I lived in Seattle from the time I was born until I was 2 years old. I lived in Seattle, but I haven't been living in Seattle. Vani, where have I been living? Good morning, teacher. Good morning. Repeat, please. Where have I been living? You have been living in Palmas. I have been living in Palmas. Exactly. So I have lived in Seattle. It was a long time ago. I'm not even going to say how long because it was when I was 2. So I don't want to tell you how old I am. But I have lived in Seattle. However, I have been living in Palmas. Exactly. And that's the main difference between present perfect simple and present perfect continuous. The continuous has to be continuous, which seems obvious, but there are some times where we use, for example, present continuous. Sometimes we use present continuous as future. And sometimes it's not continuous. It's just something that's happening now. So sometimes the names of our verb tenses are a little bit misleading, but in this case, it is continuous. Okay, já falou com ela? So, who can tell me if I use did you speak or did you talk to her? Have you spoken or talked to her? Have you been speaking or talking to her? So, is there a difference? If there's a difference, what is the difference? Let's look at the first one. Let's compare speak and talk. What's the difference between did you speak to her or did you talk to her? Did you speak? Você falou. And talk? Talk é conversar, né? Yeah, Você so conversou com ela. So remember that speak and talk are the same thing, right? So sometimes the problem with speak, talk, say, tell is that sometimes speak can be conversar, sometimes it can be falar, sometimes, it can be conversar, falar are the two most common. But remember, what's the difference between speak and talk? Because they both can be conversar and they both can be falar. Talk você tá falando com alguém, né? And speak também pode. Também. Good try. Good try. Remember, O speak é mais formal e o talk é mais informal. Yes, speak is more formal, talk is more informal. That is almost the only difference between speak and talk. We never say, I talk Portuguese. You can say, I talked in Portuguese, or we talk in Portuguese,
but you never say I talk Portuguese para dizer eu falo português. So eu falo inglês, it's always I speak with languages. I speak English, I speak Portuguese, and then whatever other language, because it's more formal. It's fancy and chic to speak another language. So I speak English. The example that I like to use, and the main example that I like to use is when if you have a boss and you have a good relationship with your boss. If you have an office or a cubicle or whatever, and your boss comes in and says, I need to talk to you. Okay, that's normal. I need to talk to you. If you have a good relationship with your boss and your boss comes into your office and says, I need to speak with you, or I need to speak to you, bicho vai pegar. Okay, so I always compare it like when here at home, when Val says, a senhora não vai não, right? Não é a senhora para mostrar formalidade, para mostrar educação. É a senhora porque o bicho vai pegar, porque a coisa é séria, right? So same thing here. Speak in certain situations is it's always more formal, but in certain situations, then we use it as something. In certain situations, we use it where it can be to give seriousness to the situation. Okay, so that's the difference between speak and talk. Speak is more formal. Talk is less formal. How about have you spoken or talked to her? What's the difference? So we know both. So spoken, because it's have, so it's present perfect. So spoken is the past participle of speak, and talked is the past participle of talk. It's regular. Speak is speak, spoke, spoken. It's irregular. Talk is talk, talked, talked, which is regular. Now, so we know that spoken is more formal, talked is less formal. What's the difference between did you speak to her or did you talk to her and have you spoken to her, have you talked to her? What's the difference, or is there no difference? Não está no presente perfeito. Okay, one's the present perfect. Good. So grammatically, that is true. That's very accurate. But what about in the meaning? So is there a difference in the meaning between if I use did you talk to her or have you talked to her? Is there a difference in the meaning? Tem falado com ela? Tem falado. Tem falado is the present perfect. What's the meaning of the did you talk to her? I don't know. Can somebody help? And what does did you talk to her mean? Anybody? Ela falou com você? Nope. Você, quem está falando aqui? Ela, Não, quem está iniciando a conversa é you, você. Por estar aqui, você que está falando, não ela. E por ser her, sabemos que é segunda coluna, então ela que está recebendo. Então você está falando com ela. Mas o que significa did you talk to her? So we're going to have to review the simple past, right? Você falou com ela? Você falou com ela. Perguntando, você falou com ela? Right? It's simple past. So if it's a statement, it's you talked to her. You talked to her. So that's simple past when we have a statement. You talked to her. Now, if it's a question, then that's when we use did instead of do. So, do you talk to her? Você fala com ela? Did you talk to her? Você falou com ela? Remember, we changed the do to did, and we leave the main verb alone. So, the difference between have you talked to her and did you talk to her is what? Beto, go ahead.
Mas esse to aí não seria para ela, não Para com ela. ela? Falou. So remember, we can say falar com ela, falar para ela. So remember, what's the meaning? Falar, conversar. O foco é a conversa. Então é menos importante se você colocar talk to her como falar para ela, porque o que é falar para ela é mais contar, e quando é contar é tell. So remember que em say, speak, talk, say, tell ou tell é o que nós mais usamos para contar ou dizer. Então, se o foco tudo depende do foco. Se o foco, como aqui, for a conversa e não a informação, nós vamos usar speak ou talk. Agora, se o foco for a informação passada, daí nós usamos tell or say. So, por exemplo, I have cancer. If you say, I have cancer. Oh, wow. What about your wife? Did you tell her? Right? So, você contou para ela, contou o quê? Contou que tem câncer. So, a informação é mais importante do que o fato de ter conversado. That's a very good question. Okay, so here, because the focus is the conversation and not, we don't know. Não sabemos, não fazemos ideia do que foi falado nessa frase. Porque o foco não é a informação, é a conversa em si. Excellent question. So, the main difference between these first two sentences, did you speak to her, did you talk to her, or have you spoken or talked to her? Remember, the door is shut. If I ask, did you talk to her? Você falou com ela? Daí não tem mais chance de acontecer. So, por exemplo, did you talk to her yesterday? Yesterday eu não posso voltar a conversar com ela. Então, é simple past, 2 P's no passado. Have you talked to her? Dá a ideia que ainda dá para falar com ela. Pode ser have you talked to her, pode ser em geral. Ou eu posso colocar have you talked to her since yesterday, desde ontem. So, colocando o passado até agora. Mas eu não posso falar have you talked to her yesterday. Porque yesterday a porta está fechada. E present perfect, o propósito de present perfect é que a porta não esteja fechada. E ainda dá para acontecer. Agora, eu posso, como eu falei, speak, talk, say, tell. Speak, talk, o foco é a conversa. Say, tell, o foco é a informação. Mas eu posso falar também, have you talked to her about your cancer? So, daí eu posso colocar as duas coisas. O fato de ter conversado junto com o assunto, a informação. Mas daí eu tenho que colocar about, sobre aquela coisa. Eu tenho que acrescentar a proposição para acrescentar a parte da informação para o fato de ter conversado. Now, the last sentence, have you been speaking or have you been talking to her? Who can tell me? What's the difference between have you talked to her and have you been talking to her? Have you been talking to her? Present continuous. Present continuous. Okay. So grammatically, you and Joe, good. You and Joe are very good at analyzing what the grammar is, but what about the meaning? What does it mean if I use present perfect simple or if I use present perfect continuous in this situation? Present perfect continuous é uma coisa que aconteceu no passado e ela veio para o presente, continua acontecendo. Okay. So in this situation, explain it to me. And let's try. So as we get closer to intermediate 2, so once we get to lesson 46, in intermediate 2, we're going to speak all English except for translations. Okay, so when you're talking about, let's try and use more and more English when you're describing what's happening here, because I'm not going to let you speak any Portuguese in your when we're talking. If it's not a translation of a sentence, then it's going to be all English. So
The more you try now, the easier it'll be when we get to lesson 46 and I'm mean, I'm a jerk. Who knows what jerk means? Anybody know? A jerk? Chato? Uma babaca quase. So when we get to lesson 46, I'm going to be a jerk. E não vou deixar vocês falarem em português quando nós conversamos sobre as coisas. So, can you tell me in English, in this situation, have you talked to her? And have you been, so you said, have you been talking to her is something that's continuing. So have you talked to her isn't continuing. Is that true? No, present continuous is only have you been speaking to her. Okay, yeah, that's present continuous. What does the present perfect simple mean here? Is it continuing? Have you spoken, have you talked to her? And so is it continuing is my question. If you ask, have you talked to her? Is it continuing? No. Yeah, it's a trick question. Sorry. Pegadinha. It's a trick question because remember, present perfect simple can be continuing or it might not, but it has a possibility to happen again. So here, present perfect simple, have you talked to her? Pode ser que esteja continuando, que você esteja continuando conversar com ela, mas pode ser que eu estou perguntando se você já falou com ela uma vez na sua vida, com a possibilidade de voltar a conversar com ela, mas não necessariamente continuamente conversar com ela. Onde em present perfect continuous tem que ser alguma coisa que está continuando. E é por isso que present perfect simple é o que nós mais usamos, porque serve para todas essas situações que tem alguma coisa do passado até agora continuando ou que aconteceu, mas pode voltar a acontecer. Joe, were you going to ask a question? Não, é o que eu entendi. I understand this. Good. That's always nice. Okay. So when we look at, if we compare the simple past, did you talk to her? Then that's a situation where there's no more chance. Did you talk to her about your raise? Você falou com ela sobre o seu aumento. Mas eu estou falando, me referindo a alguma coisa, algum ponto no passado que não vai acontecer novamente. Have you talked to her about your raise? Você já falou com ela sobre o seu aumento? Da ideia que dá para fazer de novo. Have you been talking to her? Daí eu quero saber se você está continuando a conversar com ela sobre o aumento. Talvez até ela falar sim, ou qualquer coisa assim, right? So that's the difference between these three. First sentence is simple past. Second sentence, present perfect, simple. Third sentence, present perfect continuous. Any questions about that? If not, let's continue. So let's talk. Oh, sorry. No problem. E se eu tivesse colocado tempo aqui, igual você explicou já? Have you been spoken? Or have you been talking to her? Tivesse especificado tempo. Right, so daí eu estava esperando o seu tempo. Por quê? Porque vai definir tudo. Se você falar ontem, não dá. Right? Mas se você falar desde algum ponto, pode. Ou se você colocar these days, esses dias, right? Dá, porque esses dias continuam. Então, tudo depende em que ponto do tempo você colocar. Se for um ponto no passado, como last week, como last year, como yesterday, daí não dá para colocar. Mas se você... A chave aqui também pode ser since. Desde ajuda no present perfect demais, porque nós sabemos que se for desde, então tem que ser do passado até agora. Então, não teria problema se você falasse, por exemplo, have you been talking to her since yesterday? So, aquela coisa de adolescente no telefone a noite inteira. Aí o pai entra, ela ainda está no telefone. Have you been talking to him since yesterday? Você está falando com ele desde ontem? Agora,
é um ponto no passado onde começou e não foi resolvido no passado, então continua. Então dá, Ok. mas se você falar did you talk to him yesterday, daí já é 2 P's no passado. Good question. Ok, até agora is interesting because we have some different possibilities. We have different possibilities if the thing happened até agora e parou, if it happened até agora e está continuando com certeza, ou se a coisa for até agora e pode ter parado ou não. So we have 3 different possibilities here. Until now, que é literalmente até é until, agora é now. Então, todo mundo quer usar until now sempre. Só que until now é só quando a coisa parou. So, se alguém falar, eu estava feliz até agora, com a ideia que não estou mais, I was happy until now. E essa é uma coisa, alguma coisa que é uma das coisas que é errado muito por alunos do intermediário, porque aluno do intermediário sabe que até é until, agora é now, então quero usar until now em tudo. Só que sou estranho se for alguma coisa que está continuando. So, until now, nós usamos quando it stopped now. So, daí eu estou no telefone, a minha esposa entra, eu desligo e nós começamos uma conversa, eu falo, I was talking to my sister until now. Right? Until now, ou seja, eu estava falando com ela até agora. Agora parei, desliguei o telefone. Aí a coisa parou. So it stopped until now. Up to now também pode ser traduzido como até agora, mas nós não sabemos com certeza, só por usar up to now, se a coisa parou ou não. Pode ter parado ou pode continuar. Então, é meio termo. Não sabemos, temos que ver pelo contexto se a coisa está continuando ou não. Mas so far, é o até agora que está continuando. So, se eu falar so far, things are going well today. So far, things are going well today. Quem pode me dizer o que significa so far, things are going well today? Anybody? So far. Nobody? Até agora tem acontecido coisas boas? Yeah, as coisas estão indo bem ou tem acontecido coisas boas. Até agora. So, está continuando. Eu estou por usar so far, estou dizendo que está continuando ou parece que vai continuar. Agora, se eu falar until now, things were going well. Until now, things were going well. O que significa? Até agora as coisas estão indo bem. Até agora as coisas estavam. Until now, things were going well. Ou seja, pararam de ir bem. Alguma coisa aconteceu. So notice with until now, I used the past. Até agora as coisas estavam indo bem. Until now, things were going well. Mas parou, então eu usei o passado. Onde com so far things are going. Estão indo, porque continuando. And up to now, I can say until now, up to now, things are going well. Porque daí, mas se eu usar things are going well, aí dá a ideia que provavelmente está continuando. Up to now, things were going well. Então, o verbo que eu uso vai me ajudar a saber se parou ou não. Principalmente com up to now, que pode ser os dois. Se eu usar up to now, things were, provavelmente mudou. Provavelmente não estão mais. Se eu usar up to now, things are going well, aí provavelmente estão continuando. Estão indo bem. Usa-se mais até agora ou ainda?
Good question. São question. palavras diferentes, né? Mas Right? Mais similares, você está certo. Sim. É a primeira vez que alguém perguntou isso. É excelente pergunta. So, things are still going well, or so far things are going well. What would be the difference? They're still going well so far. Yeah, I would say they are almost synonymous. They are almost synonyms. É quase a mesma coisa. Sim. Eu teria que pensar, são tão parecidos que eu teria que pensar muito em achar quando que seria. Com certeza teve situações onde uma palavra seria melhor do que outra, mas eu teria que não está vindo imediatamente. Sim, ok. Good. That's an excellent question. Excellent question. Até eu nunca tinha pensado. So, nice job. Okay, so I was working up to now. So, até agora, right? I was working up to now. E agora nós temos uma expressão para up to. What are you up to? What are you up to? Okay, que eu comparo com aquela frase que nós temos de o que você tem feito de bom? O que você anda fazendo? What are you up to? So, up to now pode ser aquele sentido de até agora, mas repare que tem now. Se eu perguntar what are you up to, o que você anda fazendo? It's an expression. To forget, esquecer. Did you forget to call me? I'm sorry, I forgot to call. Have you forgotten everything? So, Beto, what does did you forget to call me mean? Você esqueceu de falar comigo, de ligar para mim. Yeah, so to call me, we usually use to call me for me ligar. Para ligar para mim. Yes. Okay, so did you forget? It could be chamar também, se você estiver numa fila, num órgão público, um banco, alguma coisa assim, e você, did you forget? Você repare que o seu número já passou, mas eles não chamaram, daí podia ser did you forget to call me? Lembrando que did you forget, daí passado, você ou vocês esqueceram de me chamar ou me ligar, dependendo do contexto. Vani, como é que seria? O que significa I'm sorry, I forgot to. Desculpe, eu esqueci de chamá-lo. De chamá-lo ou ligar para você. Good. Uhum. E Joe, have you forgotten everything? O que significa? Você tem esquecido sempre? Sempre. So Everything. sempre é always. Always. Everything. Do you know? É. What is thing? Coisas, né? Coisa ou coisas. Every? Sempre. Ever. Não. Every é tudo, todo. So toda coisa. Tudo. Você esqueceu. Tem tudo. esquecido tudo? So Everything, tudo. Everything, tudo, toda coisa. Yep. Inclusive esqueci agora. Como é que você diria em inglês? I everything now. E aqui, aqui é uma oportunidade excelente de usar, inclusive, ou de fato. Esqueci agora. De fato. Anybody know? De fato? No. It's a very, very, very common, very useful expression. De fato, nós usamos em fato. In fact. In fact. Esqueci agora? I forgot now. And this is also a situation where you can use, in fact, I acabei de esquecer. I just forgot. Yep.
In fact, I forgot now. In fact, I just forgot. Very good. So forget is an important verb, right? We can't forget. We can't forget. But it's also what I call very irregular. Look at the forget to forgot to forgotten. But it's interesting because it is, it's very irregular, forget, forgot, forgotten, but it's also the same as what happens if we take off for. If we take off for, we have what verb? Feliciana, what verb do we have if we take off for? Acho que tá no mudo. For, para. Right. If we take off, o que significa take off? Take off. Like take off your shirt, Take tirar. off. Ah, So if we take off for, what verb do we have? gotten. If we take off for, we have what's left. Take off for, Get. Get, right? So interestingly, forget, the present is get. Forgot, o que acontece? Nós tecamos, wow, essa foi boa. We take off for, and we have what? Anybody? Got. Got. And then we take off for of forgotten, and what do we have? Got. Gotten. And Gotten. what is the past participle of get? Gotten. Yes. Past participle of get is gotten. Okay, so get, got, gotten, just like forget, forgot, forgotten. Interestingly. So if you can remember, I mean, it's weird, right? Estranho, it's weird. Forget, forgot, forgotten. But if you can remember get, got, gotten, or forget, forgot, forgotten, vai te ajudar com outro. Lembrar o simple past, o present, simple past, and past participle. Oops. Always open. Always open. Joe, what's always open? Sendo que gosta de sempre. Sempre aberto. Sempre aberto, sempre aberta. These stores are open. So always open is the same as open 24/7. So you can see here, open 24/7. Why 24/7? 24 de julho. Good guess? No. Se lembra que nos Estados Unidos o mês vai primeiro. O mês, se fosse 24 horas, 7 dias da semana. Se fosse 24 de julho, daí seria 7/24. Yes, exactly. 24 hours a day, 7 days a week. Very good. So these stores are open 24/7. Means the same thing as these stores are always open. It's just cooler. Só mais legal, jeito mais legal, mais coloquial para dizer sempre. I think about you 24/7. Eu penso em você sempre. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ready to chat. Are you ready to chat? I'll be ready to chat in a couple minutes. So to chat é bater papo. So a chat, substantivo, é lugar para bater papo. Online. So por isso que tem chat. Porque to chat é bater papo. Jogar, como é que é? Jogar conversa fora, que eu sempre achei gasto. Jogar fora, porque não usar. Eu não gosto de jogar as coisas fora. So, are you ready to chat? I'll be ready to chat in a couple minutes. Nós temos uma
uma expressão doida para bater papo, jogar conversa fora. Nós falamos to chew the fat. To chew the fat, mastigar a gordura. O que tem a ver? Meu Deus. Coisa estranha. Expressões, em todas as línguas, tem expressões que alguma coisa aconteceu 1000 anos atrás e um cara decidiu que seria uma boa falar mastigar a gordura para bater papo. I'm not ready yet. I can't chat at the moment. No momento. So notice, in the moment, não usamos in the moment, nós usamos at the moment. Se for, pode usar in the moment se for num momento específico, dentro de um momento específico, mas nesse momento usamos at the moment. Como nós usamos mais at the restaurant, em vez de in the restaurant, a menos que seja especificamente dentro. I'm not ready yet. I can't chat at the moment. To get busy is very useful, a very useful expression. I got too busy to chat. So to get busy, se lembra get, quando nós falamos de estados, ficar. So remember that, for example, let's go back to so, fiquei doente na semana passada. Who can tell me what that means? Or how we would say that, actually. I got sick last week. So is last week past, present, or future? Past, Past. Is get past, present, or future? present. Present. So we need what verb? I got. I got. Very good. So when we go from one state to another, so the correct answer, I got sick last week, because when we go from one state to another, we use get, we don't use stay. If I use I stayed sick last week. Somebody tell me, I stayed sick last week. Is it grammatically correct? Is it grammatically correct to say I stayed sick last week? Anybody? Is it grammatically correct? I stayed. Eu estava, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é gramaticalmente correto. O que significa stay quando não é... O que significa stay, na verdade? Vamos colocar. O que significa stay? Tem que ficar. Stay. Ficar. Ficar or... Estar. Estar. Não start. Todo mundo fala start, mas não é. É ficar or permanecer. Mas não é estar. Estar é be. Now, what are the two meanings of ficar in English? Get, stay. Yes. Get and stay, exactly. So, I stayed sick last week seria fiquei ou permaneci doente. Eu ficar de permanecer e não de ficar de passar de são para doente. Então, é gramaticalmente correto, mas não significa a mesma coisa do que a primeira frase. A primeira frase, eu estava bem, daí fiquei doente. A segunda frase, eu permaneci doente. Mas aí não seria I have stayed sick.
Boa. So, qual seria a diferença entre I have stayed sick and I stayed sick? Seria se nesse momento que eu estou falando, se eu estou doente ou se eu estou bem. Porque I stayed sick last week dá a ideia que eu fiquei melhor. Eu melhorei e nesse momento agora estou bem. Agora, se eu permaneci, daí tá certo, porque está continuando. Excelente. Que pode ser I have been sick. I have been sick since last week, for example. Eu estou doente desde a semana passada. Mas se tudo aconteceu na semana passada, daí seria I got sick and I stayed sick last week. But now I'm good. Ok. Fantastic question. E alguma coisa que nós vamos ver que é importantíssima é aqui when we talk about continuous, present perfect continuous, or just present continuous, evite usar be. Fora do been. So, for example, I have been being. No. Or he is being. Tem certas situações onde não dá. Por exemplo, ele está sendo alto. Okay? So, os livros dizem. Eu falei hoje o que significa jerk? Palhaço? Não exatamente palhaço, porque é mais chato. Um chato, uma babaca. So, he is being a jerk. Os livros dizem que você não deveria fazer assim. Mas tem certas situações, então nós evitamos usar nos continuous forms, nós evitamos usar being. Mas tem situações onde dá, por exemplo, he is being, ele está sendo, ela está sendo. Mas no present perfect continuous, não colocamos I have been being. Aí, qual seria uma palavra para substituir o bem? Depends on the sentence. What sentence do you want to say? Porque assim, I have been. It depends. Yeah, it depends on what you want to say in Portuguese. So yeah, it's hard to think of a sentence where it would be possible to use. So because it would be I have been being sad. Eu tenho estado sendo, right? So tem que dobrar o to be in order to have that form. So really what we would do is just say I have been. Oh, I have been serve. I have been sad. Em vez de I have been being. I have been. Por isso que present perfect simple é tão útil. Porque é uma forma um pouco mais simplificada do que o present perfect continuous. So the answer would be just cut out the being and just put I have been sad, I have been happy, I have been whatever it might be. That's another good question. So I have to go now before I get busy and forget. So going back to de volta para aquela ideia de que get busy é ficar
Mas o ficar de não estar ocupado para ficar ocupado. Também você pode usar I am busy, mas não é ficar ocupado, mas estou busy. Estou busy. Estou ocupado se você falar I am busy. Tomorrow I'm going to be busy. Let's talk on Thursday. Tomorrow I'm going to be busy. Eu vou estar ocupado. I have to go now before I get busy and forget. Beto, what does I have to go now before I get busy and forget mean? Use. Can you repeat, please? What does I have to go now? Está compartilhando? Vocês estão vendo? So what does I have to go now before I get busy and forget mean? What does that mean? Okay. I have to go now before I get busy and forget me. Yes. What does that mean? O que significa? What does... Eu tenho que ir agora, mas eu... What does before mean? Antes. Antes. Eu What does get busy mean? Get busy é pegar o... Não, se lembra, get busy é ficar ocupado. Estar ocupado e esqueci, né? E esquecer. Esquecer. Antes que eu fique ocupado e esquece. Antes que eu fique ocupado e esqueça. Good. Yep. So remember, get tem uns 18 sentidos. Então, depende. Se for busy ao lado, então não vai ser pegar, vai ser ficar. So, get busy, get sick, get tired, ficar cansado, ficar ocupado, ficar doente. And Vani, I have been busy these days. Eu tenho estado ocupado esses dias. Yes. I think também, não pode dizer também, eu tenho andado ocupado. Acho que eu ouvi essa expressão. Existe, né? Tenho andado ocupado. Yeah. So I've been busy these days. Yep. Exactly. Okay. Professor, Talk to me. quando fala, assim, get busy tem um significado, e quando fala só busy tem outro significado. Yeah. Igual assim, So, na última primeiramente, yeah. So busy é ocupado. Just busy. Mas essa é uma dessas palavras doidas onde deveria ser, eu já ouvi buzzy, right? Mas é B, como it. Everybody, busy. Busy. Oops, busy. Okay, so o I de it is big, and then I de igreja, busy. E o que acontece aqui não é business, right? É business. E é uma das situações onde nós cortamos uma vogal. Uma sílaba inteira. Business. Everybody, business. 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 Business.
Alguém sabe o que é the biz? Já ouviu esse termo, the biz? Vem de show business, Hollywood. Eles chamam the biz. E porque eles chamam de biz? Por causa da pronúncia de business, que deveria ser business, mas é business. Então, se você ouvir essa, he's involved in the biz vem de show business. So, yeah, just busy by itself. O que significa by itself, Feliciana? By itself. Tá no mudo. Tá no mudo, Feliciana. Para mim mesma. By itself seria sozinho. Aquela coisa sozinha, right? So by itself. So busy by itself, busy sozinho means ocupado. So you can see that sometimes on bathroom doors, busy. You can see it like on airplanes. Sometimes it can say occupied or it can say busy as a possibility. Ocupado. Okay, so we have just a little bit more that we will see on Thursday, and then we will correct lesson 41. Okay. Have a great day. See you guys Thursday. Bye. Bye. Já cansado. Informação. Muita informação, tem que processar agora. Yes, good idea. Thank you. Vocês que estão assistindo no YouTube, daí você pode colocar lá em cima, na direita, vai ter um vídeo que foi o áudio e também a primeira parte dessa lição.